Good morning to you all. I am Inisha. I am studying 4th class in St.Joseph Matric Higher Secondary School in Pombli. I am going to say about my project. This is water purifier. I am say. This is dirty water I put inside. Put after, close it. Come. I get clean water. Thank you. Hi friends, என்னோட பேரு கித்திஷ். நான் இப்போ ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் காட்ட போறேன். ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுல 50% வாட்டர் ஊத்திக்கோங்க. அப்புறம் 25% ஆயில் ஊத்திக்கோங்க. ஊத்தியாச்சு. இப்போ ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இப்போ பாருங்க, ஆயில் வந்து மேலே இருக்கு, வாட்டர் வந்து கீழே இருக்கு. எதனால அப்படின்னா ஆயிலோட டென்சிட்டி கம்மி, வாட்டரோட டென்சிட்டி அதிகம். அதனாலதான் ஆயில் மேலே இருக்கு, வாட்டர் கீழே இருக்கு. இந்த ப்ராசஸ் பெரிய பெரிய ஆயில் ஃபேக்டரியில நடக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை. ஹாய், ஐ எம் வித்திகா தேவி. நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுருக்கேன். அந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். நோஸ் வென் இன் பைப் பிளான்ஸ் ஃபார்ம் த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். நம்ம ப்ரீத் பண்ணுற போது அந்த லேண்ட் சுருங்கி சுருங்கி விரியும். அது நான் எப்படி சுருங்கி விரியும் நான் காமிக்கிறேன். நான் ப்ரீத் பண்ணும்போது எப்படி சுருங்கி விரிஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்களா? நம்ம ப்ரீத் இன் கேஸ் வந்து ஆக்சிஜன், நம்ம ப்ரீத் அவுட் கேஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு. நம்ம ப்ரீத் பண்ணுற ஏர் வந்து நல்லா சுத்தமாக இருக்கணும். நம்ம வீட்டை சுற்றி பாதுகாப்பாக இருக்கணும். தேங்க்யூ. Hi, I am Rakshi. I am studying first standard. நான் இப்போ என்ன காமிக்க போறேன்னா, இந்த கேண்டீன் எரியுதுக்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற காத்துல ஆக்சிஜன் இருக்கிறனால இது எரியுது. இந்த ஆக்சிஜன் இல்லைன்னு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? இப்போ இந்த கிண்ணத்துல தண்ணியை ஊற்றலாம். இந்த தண்ணியை ஊற்றினதுக்கு அப்புறம் இது நம்ம சுற்றி இருக்கிற காற்றுல ஆக்சிஜன் இருக்கிறனால இது எரியுது. இப்போ இந்த கிளாஸை இது மேலே கமிட்டி வச்சிடலாம். இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு இந்த கேண்டீன் அமைஞ்சிருச்சு. அதனால இந்த தண்ணி வந்து இந்த கிளாஸ்ல இருக்க அப்படி ரெண்டாலும் காலி ஆயிடுச்சு. அதனால இந்த தண்ணி மேலே ஃபுல்லப் பண்ணுறதுக்காக போயிடுச்சு. இது பேரு வேக்கம் சிஸ்டம். தேங்க்யூ.
Harsha. I study in 3rd standard. I am here to explain the working principle of water dispenser. So I have a model of water dispenser. In that I have a bottle filled with water. When cap is open, the air pushes water is down. And water come out. The top is surfaced because we come with immediately water come out down to the present. When the cap is closed, no force to add open it upon water, the water stay in. Thank you.